Meti pole numa kasa fidie na otie ne aha ayire enne aha ayire na sane abruwa bi sane abruwa bi bi say na wasno we wada pode wasno we wada pode doctor so here dey assurance sabe ye ka say ya ana ye dey be ma obedia amankwa ono ewo Mizanic Faith Salvation Assembly wo fin kai atwaye ewa ha sada na okenkan fo de nachi kefa owredu ono so fia ha na awawasamu a ati ha enie ebra nuanum ewura ha say ya pa ana Abraham bin Moshe was supposed to go minimum ya bom pass mekube parifesu basika no obi aho ana mo ne asofo bi akwa apam etimo bade a obia menkola monza babro engu bagum ne enko etisabre dia Abraham bin Moshe wajane afin shafem common sense jane ebra nuanum ewura ha say ya pa ana Abraham bin Moshe was supposed to go minimum ya bom pass mekube parifesu basika no obi aho ana mo ne asofo bi akwa apam etimo bade a obia menkola monza babro engu bagum ne enko etisabre dia Abraham bin Moshe wajane afin shafem common sense jane ni namro pamika wori afin shafem ajarko na yerimso obetratia me dia twosem no ama no penya nanso watimi anyina sabre wajane yo abusiafo yada twede mpo nyankopon ase otumfo yawe ya wonam do ba mezia ne so ede itumi aboye ho ban ama nenso de krada so ewo nkwamu no ai ya mfa se da ma nyankopon a amfa ne do ba mezia ne so ane aye boni tiafo ade a kyen nkwa ho me wo me hunu mu nyama ho ode nye wa ho ode ne se ye ote boni bi wo ye ho a wa ma yakonya se ye mfa nsatira ya adwene idom me ma nyankopon abodwe kire na wo ja ma ye no mfa nye advantage se ye didi boni nemom ye mfa hu se at least wa ma ye kwan se ye mfa nsatira ya adwene nti ade a kyen John 9:4 say esensa de kyen wo yi ye de osoma ye no na dwuma nti adwuma wo de ahye ensa na wo se ye ebi ne se ye meka nyankopon ha sempa enkire nipa enim nyankopon asem ne won so a epese tumfuturo egu nyankopon ma enim so aniso no so nyankopon asem no kura no han ne daadi a afei tamfon hye bia no ebese ama wona a nyankopon dia no ehu nyankopon anim onyam obedi amanko ani asafo ne Mizanic Faith Salvation Assembly yebaba bedin komo yebaba bedin komo na ye de nyankopon ase say teachings a ye no make impact papa ma CSF woni binom ase wo moni ebo wo ho so ye de nyankopon ase papa said Matthew chapter 7 verse 1 you can say mumu aten ne mumu aten ena mumu fo ne mumu fo na sukuru wa obi nsu dia ma obi no the same to sukuru wa no a ena de be nsu e dia ma wo eno nti ena mpanyimfo akora bu bese sa wo wi efo nsa na wa hye wo nsa enti esa ne tinti CSF pi ahase hu se da bi babia ben mo se wode nam no common sense na wose ye use no wono so ye use common sense ne woni side ampa omuhu sampa CSF nso e wo problem papa ai enti de wo no obedi amanko ani ye ba bedi nkomo ne emse enra ye ntumi ama ye koye program e wo Tender TV ye ntumi ama na nansane ne na wo sanke ye ba be ye live video ne nso no ensuo esi ye nkwan na enra nso mu ye bi nansane ne de no ene de omo ye ne enra ne nyina no ye wie enra de no a ye de nansane ne de no ebeto aso ne mienu nyina no Yehuda ye de Yehuda o Ben Moshe o gise wa ntum futuro yes se wo ye common sense family ni a enye wo nko na wonye Bible ni Buddha fo onye Bible ni ye won Hindu fo onye Bible ni Krishna fo onye Bible ni ye nkrofo penye Bible ni membetena ha no mo a me pa chaw last once me kan say ye mepeda na maba enkremofo side de etia me kan say mepe one day e de amankremofo na mabe answer mo nsam ne say wo mo bua pa say wo mo je Bible di but omu ko to Bible ba bia e support the Quran pe na kase they want to hide at the back of the Bible to support the agenda. I didn't know when we say Bible ni followers no edoso. Senka kremofo ka say wo mu di Allah nko achi, wo mu di Muhammad nko achi, wo mu edi Quran nko na ye adwuma me mfa me ho.
because me some mekasa enka hindu for asem na me preach say woye wo wiase a nyankopon ba ko obo so bo asase no onam do ba mizian so ene boye bla bedi nachi wusi woni nachi a me ne woni asem atemudam nyankopon ne wa asem na mom CSF se omojai bible na chidie omojai kristosom omojai nyamesom nanso still every time on betena wo mu except so no na kire se eye bible enu ba beka ho asem my pastor will see you against every religion. Now religion so the same kedoso. Now so why only the Bible? Natural say always go person with the Bible no ege de mope. Nti se mutu mfuturo no a mutu ni mpredu. Yen so ye be chechirem mpredu. The pastor oba na wa share video no invite for say the be ya ho bi so ebete the equals no na bibia tuma konka wona ba e wo live ni nyina nchi an confirm am obedi amanko anie. Ina na manfo still equals bisa your contact 0247 947812 0247 947812 0247 947812 number no esa or WhatsApp so esa or WhatsApp so into between the WhatsApp message so afa at the same time so no between so afre e the afa so yo enra no mu topic ne ye Yehuda no ndie de say CSF for nankasa na free etire kosi ase mu nyino ma confused enti no enra nso Yehuda na eba be kasa ye na oni P Black na eba na mom no utie nsem mo kan ye no a whole contradiction na omu a contradict wo mo ho eno de me to me hide from you contradiction na mom no me kasa contradiction na omu contradict ye ni nyina no ade a ho adanse wo ho nti denti aya na mebo omu audio no ene se senkempo kwa tima ene se online TV krampo a enke mebo no video am wahwe but when there sound keke ene ya na mebo denti am din ka bo sound ne se me pesa me ye very fair if you say nyangopon asem ewo Exodus chapter 20 verse 17 say many yonko ho adanse krumu verse 16 no Exodus chapter 20 verse 16 say menu yonko ho adanse krumu ndi se wuri adanse bo yonko ho a make sure say adanse a adanse papa nti mo amaba online nyina no chakese enko informa mo yo brother enche mu nyina adom Eric ne wuma ka nyina no chanko informa mo na ene enkoma ye baba bedi ne nyina ne se eno no mo topic ne ye do you know your God na kire say futu a ombaba betu titu ene ye na ikuta Bible say yenim nyankopon ana na emom no wo mo kasa mo no a whole lot of confusion eno mo create ye bebre na emom no se me de mano kan keka wan hwe abeka se bia man wan kan sa nti me ba na wa woni me nyina ne common sense fo aba online nyina no ni nyina ye yetimfo se o se mo se adwen na anya adwuma body ne bre nti nsam obe kan no so ma adwen nya adwuma ho no mo se asam no kan no ensiso anase ensiso me pa cha oba Bible mu a Deuteronomy chapter 6 verse 3 to 4 and 5 na say yemfa ye kra nyina no nyankopon oba Leviticus chapter 19 verse 17 to 18 no so mo no mo yonko te se mo ho eti Bible ne ka say do yonko se wo ho a me pa cha ne do nyankopon a enkyere se nyankopon ne si ja ono ne do na fa kodo enipa donko a da bi me pa cha se wusi dan wi a na okotwere egu edan nim se ema obi amfa ho ebia na wa ye flower bi hono mo na asha mora se ema obi amfa ho no mo a me pa cha eye wo a wo no udi a flower no a wo je ban no ana wo ma wo ne se hwe na obi an de be amfa e kire se wo a wudi ade no na wo hye mora a ebe protect ade no Genesis chapter 2 verse 7 nyankopon bo nipa wo ni subansa ne nseso nyankopon na obo ye no wamfa ya nto wiase obi anya de wo pe me pa cha so ka se obi akran fa na adwene tena wiase a you want to create confusion adentira obi tena se wadwene se kom de no wonfa na adwene nko bo obi apo na adwene wo adwene no wo ka se enter na obi anyus na adwene e ya adwene bai e wo se ya adwene baako sa adwene baako no Bible mpa ne ebenya no Philippians 2 verse 5 wo se mo ma adwene wo Kristo Yesu mu no entra mu bebrebe nti se o ka se obi anfa na adwene a obi na adwene to anamo ene wo the prison obi na adwene to anamo ene wo the hospital obi na adwene to anamo ene wo problem nti adwene ba na wo ka ho asem se common sense family common sense to which level we pa cha nti wo de ye beba ho no mo na ya ma nipa atene ma biase nti Bible no a kire yen se ye no ye yonko se ye ho ade nti na ye no ye yonko se ye ho nyankopon na bo nipa no ene won pesa wo be ye ade a
ebe ha wo yonko nipa nti se de be yan ka nyina be tena se ewo asomdwe mu na nyamfa full respect ema obo ade me pa chaw se me ka se yi mobile phone na me ka se mobile phone we eye mobile phone na e was say ogitum se obi na ye phone no na obi a wo ye phone no fa se otimu se ye TV o se ye fine o ade biara enipa mpo aye bia na ya na odemanu ato ho adentira ompesa wo besai ade no anasa wo do ha bekọ ade no so na nipa mpo ye fridge no odemanu ato ho oye TV odemanu ato no ato how to control it said dey be ya enko so damage to it ade we wo nurse for man fa won sansom anyesa ebe shoke wo nyankopon na bo nipa de yagu asase so woni embra bia ne manu obi ade mayen wo de nasem amayen se se fa sa kwan we se so a me pa chaw wo yonko nipa nyankopon abo ne se wo no won ne betena e wa asomdwe mu enti wa sembra e govern enipa ewiase we ne manu a e Bible believe it or leave it eye wo wasema enti Yesu kasa o se die ogimi die e kire se wo ho kwan so obeka so obegadi anasa wonyini but Mark 16:15 say men kan kire wo se yenko kan sempa die wogidie no obo nasu no obeje no nkwa na die wanye nie no ye bebu no fo eni gidie die me pa chaw gidie die eye choice me gidi me nyinni me pa chaw me na me se me free me ko kwa me nkroma circle me ba no me hu se na accident bi asi e ho no mu ama posifo aba ho no me ba be ka kire wo se wonyini me pa chaw wonyini nde na metimi aye wonyini se mani evidence bi amede be kire impo se mitwa video kwa de kire wa be ka kire me se video we kwa bia 10 years ago edi sa wo gi ade bia de me pa chaw anu nti na Bible ne se ye ka sempa ne kire obi a de obaje ade no ane nyankopon adwuma na mo ye de ye ni adanse no okay yenti asiti Bible no nyankopon de manu ane to ho no sade be ya ye ne yenu no betena se wasomdwe mu na nyankopon no obo ye nso ye de respect ebe ma no me pa cha woko banka ye wo form a wo na wo fele and ye wo form a tell na wo no ho no ono be fele ye wo ba bia ye se hanam no ye wo customer na betwere ba bi ono mo so a ye bank ni na ono ho no and betwere ono mo me pa to sa netie enti ye wo emra ye di nyankopon ye di so a eye odoma ye ne oba ade no and ye wo emra ye di so a eye ne yonko ntamade me pa to we na ndura na onua Yahuda wa ye confuse ama contradiction na go so agu ho enra no enye contradictions ketwa me pa to me bobi no ati ase on say wa follow 5 or 5 bia na ye part 17 tie ni yo wa follow from part 1 na dia abedru ne no se wa follow abedru na obo hu say anytime biara o mbe kasa biara se Moshe an contradict ne ho na contradict Yahuda an contradict no contradict ayi ada oyi sa na tie me pa chaw enda wo kasa obi biara wa follow 5 or 5 ene de ye de ba no on say time biara no omo idea bi say oh ya de anyase enka se nyame bia ni ho anyase enka se nyame bia ni ho asase na omo se yen ya yakọ asoro yen nya asoro ne nto onom ya eje Bible nya Bible ne nto onom me pato ebre se 5 of fire ase no me pato motor U10 omo so mo nka se ukọ asoro eja asoro no ana dinya mesuma wo soro mo nka se jai me pato asase no yen kotie ban mo se mi wie ababa bebo ade bi e de akyerew se de be ya ye betumi ato aso wo de entie ban mo se enra ne kotie Yehuda asmo kan religion was in religion and kasa religion and a disease you make catch religion a disease affected the part of your brain part of your brain and when you pay critical thinker me pacho ye nyina no yeti de okaye no wo say religion a disease me pacho enipa bai na opese ne yonko nipa openasem ebeko disease mu na kese if something become disease na kese ade ne ye ade bia nya biara no ye tufu se enipa no emfrim or say religion a disease and from day one CSF force ye nya Bible ne nto no Christopher nya nto no na ye nya free thinkers me pacho afi de ye share 5 of fire ase no musi da bi nti andro Yahuda o se da bi on kan kire yen se yenyan Kristosom ana yenyan Bible achidie yenti eno Yahuda wa yetemufo wo ye CSF ni na wo ai platform isu a me pato wa ye ho adanse nti na men pese me twa ntro to obi so nti na ma bone voice na wa watie
Kristo ni a wutie mi enda nubre mesra wa enye ugidie na metan no na mbom sabi ugidie no ese wo de adwen to ese wo de adwen de eto ugidie no ho wote na chese say de on say on you tell no twatwa ugidie no de ko say de o maji atomu say say mo mu say wo ka say you against every religion we say ba mu bubutu no o mo say o mo so for me religion kro na bi because omo kasa omo si ye wogidie kire yen say ye gi atemu dadi na your judgment wu abesa akwa aba enti say de omo yu 10 na wo motwa en say they say de ugidie no omo ntia na momo fa agwene to ho me pa chaw we don't need common sense family and ebe ka kire yen say gidie no a ye di nyankopon chi yen fa agwene to ho nyankopon na odi gidie ne bra ye no anasa wo de maaye no wona aka acha yen say ye ma enya mesom no adwene mram mi hia common sense family for na aka wo ya kire me pa chaw mu twa U10 aba Yesu ntanya mo mra wo beje mo na munya esa se da say ye tufu say di Yesu di ne fa adwene to ho ye kura Bible ne fa adwene to me pa chaw me di adwene betu mi nya mesom ho a I don't need common sense family but me hia nyankopon no amesom no wona aka akire me Romans chapter 12 yen kwankotie nyamesom no a e wo se adwene ba ho na gese wosum nyame a adwene wo mu ne se bobra kronkron abra wosum awurade enne e kire se wonyamesom no adwene eda ho enye CSF na betumefo ka se wasa kire wa adwene na apese obedi Yesu achi na munya Yesu ase mu U10 na mu twetwa no e part of Romans chapter number 12 verse number 1 wose enti anuanom mejina nyampom bro hu so mitumfo se Mumfa mu dipaduansi wo se afode ete ase a eye kronkron a eso ani ene munyamesom a adwene ewo mu me pacha wote o se fa oni paduansi wo se afode ete ase oko Old Testament afode ete ase ya afode aye bo wa ablabone bia nka ho because Proverbs chapter 50 verse 8 say obone for affordable eye achiwade nti afode ete ase ye kronkron eye afode a wa wo ba afode no se nyankopon ni be so afode no a gi se we sitie Tina abra Saul ewo 1 Samuel 15 verse number 22 go yi no abra Saul eya asode o kan se wode enwan ne anantwe beba afode no Samuel bisa ne se nyankopon pe afode we setie a watie awurade ana na sitie eye cha afodebo na so obeya aso etie nyankopon asem no eye cha ense wodi odwan yin beba afode eno na Hosea 6 verse 6 kan ye mepemobrohunu enya afodebo ene nyankopon honim de chan ohye afode enti e kire se ansa na beba afode nyankopon ni beso no agis wa brabo etene enti Romans chapter 12 verse 1 kire yen se ye gidifo nso yensu ya braba ye bo wo nyankopon mu no ye mo ne nya kronkron ne tene ya brabo na wei ade nyamesom pa adwene ewo mu e kire se de wo sum nyametwempena de wo sum nyametwaloto de wo sum nyambokro no de wo sum nyame ye de mfata no na kese nyamesom no agwenye de ba de enim adentira because nyankopon no wo se wo mpebone na wo se wo sum na wo di bone a na kese wo nyamesom agwenye de ben enim enti me hia CSF ni enu abeka kire me say mo de oso mo so na mo kon ye ntia mo gidie no ye ntia na emum no mo ma adwene emrem me pa to CSF mo ma ye ntia se ye se mo sa kire mo adwene na mo ne abetuo na mo makidifo no enya awe se teachings bi a mo de ama wo mo no mo dada wo mo na mo ma wo mo apology me pa to CSF leaders wo mu BTCSF wa no masa aka say we evolve ye dane me party we nye dane eyeyu enye dan na udane o but eye ntro na wutwa na akire wa baba dwene say the next one na ye nokore into the incentive biom ne nto aso de yewu dane wo kan Kristo ni a wutie mi enda nubre mesra wa enye ugidie na metan no se de enye ugidie na wotan me pacha yemfa common sense logic ento ha opposite of otan eye de ba de odo to be catch wo say mental na gasa indirectly or person wa kira say medo fa common sense mamuaye and the way common sense ni a e wasa wote ase enye wugidie na metai. When was the first and the last time a CSF ni be catch yen Yesu akidifo say wo munta yegidie na kyese wo jana ha say ye dai sese won o jana se won so a obey dai you come back obeba sese dia wasenya wugidie na wotai na emom no fa adwene etu wugidie na wo ye na me say Romans chapter 12 for atu ye fodada enti ehia wo futuro so betu yemfo say yemfa adwene mrem Philippians chapter 2 verse 5 atu ye fodada say
yama adwene wo Kristo Yesu mu no entra embebrebe Kristo Yesu mu adwene eye obra kronkron because Febita 2:21 say wa anya bone da ndi sie hwe Yesu sua no a Febita 2:21 say Yesu ewi eja yen hweso se yenni nanam de be echi ndi sie Yesu anam ochi a ya ba obeye kronkron to when na kire se nyamesom na wo som no adwene wo hu because o ye de Nyankopon pe na da takatu apa on side ba de aka na bom sabi wujidie no ese wo de adwe to ese wo de adwe de eto wujidie no ho aha ese wo de adwe to wujidie no ho pa ntese wote ese de CSF se yemfa adwe nto agidie no ho futu a omu etu ye na ga ese no omu nta agidie no biom according to the onu aka nemum no wo tu yemfo se yemfa adwe ne de be e mata ho yemfa adwe mata ho yemusian question se enra video wa omu ye no recently CSF ekasa akere se omu di Nyankopon di omu se nyame bi wo ho but ede nyame no a ye Christopher na Bible chidifo agini di na but omu gidi se nyame ede ba de e wo honom ya omu akasa enti se wudim se wo mu akasa nyame wo bi honom a wo mu gini di a for wo seki nti no ma mensa mo bio yeah, no, yeah, no, you mistake. No more some Nyankopon, but omo de fa abosom nketo aso. Africa for atnaho. Ya be fa yenim de ye nyansa. Ya som. Ba na ka se na no mo som abosom. Ba na ka kira wo. Se na no sole na wo ko abosom fie kokoto sole bosom. Enti negese wo mo botaye ne se no omo di nyamidi nya se be omo nyame ni according to wo mo gidi a wo mo ekura mo na mo no e different from nyame a ye gini die me pese ye clear ho mo previous teachings mu na ye tie eno asem mo kekan religion was in religion ankasa religion enye religion a disease you me catch up but we believe mame mo bi antia say common sense family enemy Abraham bin Moshe ni black na Yahuda de omo mu di echi no ebinu say Nyankopon ni ho ye gidie say there is a creator me pacho asama of him be Moshe kan ye no wa wutie ye bia no wose ebinum say Nyankopon ni ho but omu gidie ni say there is a creator wo de mame samo bio for aiti say the be ya obeti ase yi pa mame mo bi antia say common sense family enemy Abraham bin Moshe ni black na Yahuda de omo mu di echi no ebinu say Nyankopon ni ho ye gidie say there is a creator abodi nefri baby ne bai but we believe in a different concept of Nyankopon from who we chere say according to Ben Moshe o ye CSF leader chere say wo mu gi Nyankopon di if you say abodi e bia no obi na boy to mu gi di say ye omu ya abodi no obi na boy but enye de Bible no ka ne kwan so na wo mu agidie Matias ye na yen kotie Yahuda say wo ne Ben Moshe ya agwene say Nyankopon bi wo ho no mo ana so oba ade bi wo ho no mo ana me pate mu sasa ye enra Yahuda ende ye fan say Nyankopon ye den e wo ho uti de kan no ye fan say Nyankopon e wo ho obi ka to say ye fan say Nyankopon wo ho abaso a kire say onye ntum so wo ho na emom no for argument sake ana say for teaching sake into no yanyi ntum say wo ho no fam bedu the point nti ye fa ne say oh ho sa na wo kan na sa Nyankopon no ho no oni ba bia Nyankopon no ho no oni ba bia enti me pa che wo ye fa ne say oh ho na sa Nyankopon oni ba bia me pa che wo aha no na kire say onye ntum say Nyankopon bi wo ho ne further interpretation no say no sa kan ni ado Nyankopon enti say Nyankopon bi wo ho ne be do no a e nipa endo bi bisa say enti hwan me bo me e na me say me ma me ni me papa na wo me na ono odi agro kra me no betimi abo nipa opa wo de wo man enkodan o ma me one gas me check akra o ma me 2 hours no nje 2 hours ye be bo nipa sesi a 2 hours be os nega say os o filling station bi na wo kan asem na oba bi ho no mo ka say je wo kan na ke say enye obi na bo no os say according to Yahuda say enye obi a na bo no nemu onu mpokura betimi aboni penti oba no pa
one ne nkode na kyerɛ sɛ one ne koda nyinsa betumi abam te nyinsa ba na kyerɛ sɛ ɔno Yehuda no abo nipa but yekotie Ben Moshe kasa nso wɔ se yagidi sɛ nyame bi wɔ hɔ a ɔne bɔ ewiase ba Yehuda se ɔne Ben Moshe nya adwene sɛ nyame bi ɔne bɔ ewiase ne mom no ɔno akora betumi abo nipa me pato wante ne ya mesa abo biu ndo bi bisa me say nti hwan me bo me na me say me ma me ne papa na wo me na ono odi agro kora me no betimi abo nipa opa wo de wo man nkodan oma me tek oma me one gas me check akra one me oma me 2 hours no je 2 hours ye be bo nipa sesi a 2 hours be me bo nipa sesi a me say me ma me ne papa na omo bo me ye wo me what you say nti opa a me ne ye betimi akriti nipa nti ne petrol no obu no baby omo ayi wo no ye ko no je 2 hours be me bo nipa guru ye usesi a ade no ye nyasa adwen uje ya meka no ye ba ya adwemu da ho tire gese haram nso osa kese creator bia ni ho no mo a obo nipa na emom no nipa na ebo ye ho sade ono se oba no opa ne nkodem na obetimi abo nipa ato no yem no but ye tie Ben Moshe voice a okan esi enso no wadi nkan kire se wo mogidi se nyam bi wo a on ne bo ade enti won se me pesa me bo we nyina ma otia se CSF fankasa they don't know what they are teaching o ma ye confused to the level say obi a be so se phone o se dem be eba Facebook live and so be live video a de ono be ba ne trim bia na o kekereke nti wo a wodi na chi na wasa wo fa ho adwene me pa chaw se o ye CSF ni na wo so wo fa sa kasa wo mienu se eye okay dia na kire se problem e de be wo ho wo de ntie ba ko bi so and ye fan say nyankopon ye den e wo ho na sa nyankopon no ho no oni ba bia nyankopon no ho no oni ba bia enti ye say o mo se nyankopon eni ba bia obi a wo se nyankopon bia eni ba bia no me pa chaw o kan se si ya yo a kire se ye ni nyame bia o ba bia ne mum no kwa betima bonipa the same set so oguso a live video no ti asem o sa kan even mpo common sense only any of Ram Moshe yen ka say nyankopon bi ani ba bia na sa nyankopon no broni fra de bi methodology what the ba santi kasa ma na twi kasa mu a ye fa no anwenesem asama obi atrase ade a obi atrase na ekuo bi na omode adwen atoto ho enti last na me ka say bi say even you say we should come back to your culture your mambre ukomu a amambre na ya bibi fo yekuta amambre na asante fo yekuta anwonafo amambre ukomu a enye nyankopon ne boye nipa ne tena ase no ye de ohhehye nti de wo kan no enyina akoko wi se enya de ono gidi se ono di ka se ye nka se nyame bia ni ho even mpo common sense only any of Ram Moshe ye nka se nyankopon bia ni ba bia o se ye nka se nyankopon bia ni ba bia eno ano kan ye eno akro na ti do sa kan and ye fan say nyankopon ye den e wo ho na sa nyankopon no ho no oni ba bia nyankopon no ho no oni ba bia ba akofo eno on the same person with the same place nyankopon wo ho nyankopon say ni ba bia nyame no ono a obetimi no oba na koda abo nipa to oba na yem negese on na ye nyame na obekriti nipa na ato no yem no me pa cha wo ye CSF ni na sa comment wo hu ni say ye normal to you na wo fan ni say problem bi ani ho na mom wo problem a ye bible ne side dia na ke say meka ne plain say na nso negese won so wo problem nti na menya abotere ebo se de be ya obetumi ate ase na omo try say ombe yusu bible e dia make omo point wa abren so asem na wo ka no so edi nkan won te de wo ka na se ene wo try say wo de be kasa na wo tumfuturu edigu nipa ani ene na wo kasa ene wo se unyame eye oyonku nipa me pa acho ye kasa unyame oyonku nipa eye kasa bebuo akwa e de se wa kan kire wo yere se wo ye wakoma mu hema enche se wakoma mu no ekuro wo ho no mu a oyere ba be di hema wa akoma ni inside eye kasa bebuo Matthew chapter 25 verse 31 go yina o kan so be ka che wo mo ni benkum ne se mo a wadome mo
mumfiri me sonko da wo ja wo sesi am obonsam na bofo ifi se me yare ye wa mehwe me da afiase wa ma mesra me no o se sade mu ye ma munuanom kuma no mo ya ama me sade mu ye ma munuanom kuma no mo ya ama me no ne se de wo ye no eye me na me hye wo se ye sa ma wunuan nti wo ye ma no a e de sade wa ya ama me tie ne ye pa ibi se ma wa sade na wudi so a wa ye ama me asam ka fa common sense to the make kan ho se mesma se koto ade e wo se ka obre me na wo kwa na akopira wo betima ka se we de me na mamu wapira do enya me na me pira wo but eye me na me ka se ko ba bia wo kwa na akopira nti e de se de me na mama de be epira ti we de we de fa chama e se mansoma wo a enka wonko pira ti Nyankopon se wo ye papa ma wunua wa ye ede ama no ade ntira Nyankopon bo nipa wo ni suban sa ne nseso ano no hye mbra se do yonko se wo ho nti se wudi so a wa ya ma awurade ana the same thing na so ye bone nso a etia wunua nso a wa ye bone atia awurade on so be kan Genesis 39 verse number 7 go yina abra Potiphar de kan say Joseph ene ne mla meda no Joseph kan say adenti na menya bone kase we mentia Nyankopon adenti na Joseph an kan say menya bone entia Potiphar die Joseph as wa chane say empo se Potiphar ti ase say Joseph no ne wife no mponkonko dampa Nyankopon asem asade a wode ama no se eye bone ni ntini wonye e kire sa ade boko ni pa betima ajatum ba ne Nyankopon pe elisa wo di bone a ya adwene Nyankopon ho se wo ye tie Nyankopon nye nipa obi on ma odwen se wo ye tie Nyankopon nipa nse nipa hu na ne no ano but Nyankopon ne bo wiase no asembra 2 Chronicles chapter 16 verse 9 say Nyankopon na ni tiri ko wiase ba bia e hwe abonefo ese wode ne den ye ebedi aboa wo mo makoma tim e wo Nyankopon ho wo kan Proverbs chapter 15 verse 3 a Nyankopon se na ni tiri ko wiase ba bia e hwe abonefo e hwe apapafo enti e kire se wodi bone a Nyankopon hunu wodi bone tia wuni a sa ya kron na obo yo e jama na obo yo e ya azan na wo ye yo Nyankopon ahyemra se man nipa enyo sa enti so ye sa bone no a why ye tie Nyankopon because Nyankopon na hyemra no James 4 verse 11 to 12 we say obaako pe na ye mbrasefo wonne otumfo yawo a obetimi akum no amankwa eno nti na wo so wabebu aten adentira wode asema to wose nipa ni so ebinum be ya so de nti ena wode hu atemu eba atemu ni yetu yawo atemu a eye papa ebe ma papafo ena wo atemu a ebe kwa ama abonefo ti Nyankopon a wosiesie nhira no wono anu osahyesie enome a eye da oja di wode be hye abonefo wono anu osiesie ahene se wode be ma Nyankopon ema enti ha ade ba ko wose CSF woti ase de se Nyankopon Yesu ka se wo ya ade ma wunua waye ede ama ono a e kire se emra no a wo kan se do yonko bo bra kronko e on ne se ye ti wo ye de bo wunua no mpa e because of wo ye ne se Nyankopon e na aka nti wo ye ede ama Nyankopon etis e ba ne sa eno nkire se enipa no ababa ba ye unyame da bi ye wo figurative kasa me pa cha oyenti asem mo kan ne nto as ne nkomo ye wo Nyankopon bi kura nipa bomba ye opa wale na Nyankopon be ma wale a bra untimi ko wale Nyankopon sister untimi ko wale Nyankopon oba opa wale na bomba se wale mbremu a awale ne ba mu a me pa cha obe wale nipa na be wale Nyankopon me pa cha o se awale no ebe mu a obe wale nipa ana be wale Nyankopon na the biggest question is say ye ka so obi a ware obi a ho ana ye sha awade eyi Nyankopon kro ye obo nipa na o sha awade Genesis chapter 2 verse number 21 to 24 Nyankopon na chese awade no nti ede na ma ohuru se one e wasa oye oba na be ma o ware de na ma ohuru se de oba wale no nso wuntimi nwale wa o maame wuntimi nwale wa o papa wuntimi nwale wa wunia na mu ba ko ware obi a onye omuja ne nyina ye Nyankopon hyede nti se de ohuru se oba ware no awade na mrada ho ana awade no nso no terms and conditions da ho na ye se Nyankopon ti se wo gitum se wo be ware a o kwa ware o yanko nipa de na enso so Nyankopon de mrato ho a en na wasa wofa eno na e wasa wofa eno na wasa wofa so enti papa emra na do awale nde wo na akwa ware but e wasa ware no according to Nyankopon akwa nkyerem eno na e babua wo enti ade wo kan asema wo kan ababia no hono monim ewo mu me pa cho so ka so ba akwa ware
na nkwa kwawre Nyankopon ba kwa yonko nipa me pa chaw obi so a try ne hu ofepa na nso because of who from asemunti no aware ai ni problem enu nti ne twa se edu sa atebia no James 1 verse 5 say se eka mu binyansa ma no nkwa yedai emu sa Nyankopon ba bia bro wa agwe na wonte ase so aduan na wano wutim se aduan ye de wa wutim se aduan ye de ba wodi ase kwan ho no wuti wa manfo nto ehɔ na wo so mu se ade na ebro agwe ne nte ase so obi kan se o pa adwuma ko trans ne da bi na mo ye wade bo no ma wuti so making every effort but there is a problem na wo so mu se da bi problem timi wo no munti e wo se wo bom paye e bia na wo fam no ana tamfo e hawo na Nyankopon abam timi enti se wo bom paye se wo pa wade a entre se Nyankopon na abese ko ware na emom wo hia Nyankopon emwa se won ta wachi obi a ware awie wode ne common sense e kari oba no se oba de oso wapa oba de jama wale beyi o wale ni wie ne wonya problem obi a ne common sense aware o wale wie no be ma na kunu oba na kunu enei wabo oba na mo the prison enti na Bible ne say ya adwene we no aye limited o enti ye ma Nyankopon decide ma yen efi say say amena wo ka say ye ka kire o say kan de besi 2 hours e woni mu a me pa cha wontumi enhunu ona bo ban redu wo ye 10 years development plan but need 2 years eno wuye satan na o adwene o ye plan no na adwene kire ne say 10 years birthday e beto no anu ti na James chapter 4 verse 13 go in say menu mienu ye nim ye besi wo chena ndisi ye kasa yen kasa Nyankopon pe na se ye won kwa ye beje wei ana ye beje wei entima enam say unim de besi na wiase na ye obidia na gise o ma wo kwan na abetima atena mu no enti wo se bibia no wo de wo pe no se Nyankopon ensa ti na Romans chapter 14 verse number 7 kan say onipa bia ntiase ema ne ho ana onipa bia so enwu ema ho na se yete ase anase yewu a wo ye gidi ni a wo ye awurade edea ni dia wo ka no onim de wo kire kire eye nipa na obe wale ho me ba to wo pe buru kire akwa na wo bo mpa se Nyankopon bie kwan ma wo na Nyankopon bie kwan ma wa uko enya fa se embassy a me ba to Nyankopon na be ma passport ni we ana nipa na be ye uko do aburu kire ho a efie na wo be shuam no ye nipa fie na Nyankopon fie ti ade do be do beti asese ye wo Nyankopon do ba bia eye wo yonku nipa afa de ye wo Nyankopon bi wo ba bia eye wo yonku de ba de enipa me pa achew enya ben Moshe ne kan se abodie bia no obi na boye Nyankopon bi wo ba bia yonku nipa na sa o yonku nipa no me pa achew hwan ne bo no tie ne ye o yonku nipa no fa common sense bi say hwan ne bo yonku nipa no on say they talk as if say nipa na o mu tie wo mo no eye nipa asa wo mu kwa na wo common sense nti ye o mu tie de me pa achew me say ye wade bo mpa uyinya kronkron no wate ase and your friends say normal common sense me pa achew so ko to aduane na oba na aduane na ede na amanfo eto a we say ma me aduane ye ede nti na amanfo to but obi so aduane ede but ye nto kura ebia wonim kasa ebia nye na num kasa na enye baby na something is going on ti na lipa ko du kasa deba na ekoso ebi say asemasi abusuan de na mate asemasi di enfie we ya no wuye asemasi so pagya ya odusia no wuye asemasi so afi ko na yesi no wuye ntupo so otase dia bo se da bi sa ewo we die enye no ma ewo ewo mu se nipa bia bewu but ewo bitimi to aso wo abusuan mu anate bia mu a wa to otase da bi we die enye normal ti e ka se common sense ade aye normal ana ye common sense o do wa gbeto we dey normal but ade bo eye beyond common sense beyond common sense the sad ya buru wa gwe ne wonte ase so no me pa chaw en na Bible no James 1 verse 5 says e kai mbinyansa ye musa hwanya ewurade because ye common sense betima adwe na asi empran na wonte ase mfa adwe e ma adwe ne meti wo obi anwu se obi ye mobile money ti ma mesimi konko ye bi o tena se dwene wo se sa adwuma we na ekọ be wi ache no na adwe na ofa ye ne ya adwe na amwa ti ben fa wa adwe ne ntena se me de ma adwe ne be bibia o because wonim de wo yo me se obi take decision eto anamo ene the prison enti pa chaw ewi ase no nya honam nko asa wo ene wo mu da bi se de CSF no efa no no ti ye ma yani ena ho okay ye nto aso ne explain wo mo first teachings nim woni Yahuda no ena mo na mo kasa Nyankopon ni wo no na mo so da bi
yen ka se nyankopon ni ho ambre kora me ne wo gina ha sesi a wu petro ama me no woni nyankopon woni nyame sesi a because me moto na me de na moto na so to petro ena moto no so na me nya meme ena wo na wo kita petro no nti sesi a wo da na me nya me sesi a yewo ade sa wo da na me nya me se na ka no yewo ade bo on ma eye figurative te se ekomode onu aka achi obi se we da mahu yi de mawie na ga se wonum so betimi aboa wo eti e wakasa be wono ma eye figurative ba we no de wase wahu yonko no wahu nyame etimi ago ahead se obetimi kura abo nipa adentira ono oba ne kodem a obetimi no oba na denti no oba ne nyinse ke se nipa no ono na abo we kire se ampa onsa me kan se CSF no wo matam legends ahodo be se 5 anase 4 ejidie aka abom aye ne baako edu ba bia se ha o ka se o ka se 8 years wo be kan Psalm 53 and Psalm 14 Bible say ojijentwie si na ko mu say nyame bi ni ho obi obeka say nyame bi ni ho no bia no sa nipa mo na na fo mu say 8 years no say o ka say asib say onye nyame bi ani na emom no ya ye ha no na ya na ye ho asonfo no an no me pa chaw e wo so hu say omu use smart move ewo omu ni emam pa owi a obekoti si bi of John chapter 4 verse 20 asema nyankopon kan oditi de wa beka Ibla what be akenkai na yen tire why First John chapter 4 verse 20 what is it na so obi ka say obi wan ya ye betirem say obi akristo ye kristo ni wo ye nyamsum ni anampo wo nso bi nyankopon po asem wo ye fa nyamsomfo ho mo na sabi mo se mo kwa asore mo ye kristofo no na ye ni nyamsum o nyamsom no ye ni nyamsom e nyamisu e na mada na nyamsom no bibi ti se abaye e na wanya me ba cha wose ye ni nyamesom na emum no e nyamisu ye ni nyamesom na emum no e nyamisu okay tie ni ye pa ye ni nyamesom but e nyamisu wote de o kan ene ye ntie CSF leader religion was in religion and kasa religion yankopon yenka say nyame bi ni ho nyame bi wo I believe there is only one God who is a jealous God. I am for being compared. We don't worship God through anything. We worship God directly. Yesum Yankopon. Yankopon ye nipa. What dey be Mose kan o se yesum Yankopon. Wa anti asete ebiu. Aka me pesa oti asani say. Yenka say there is no Yankopon. Yenka say nyame bi ni ho. Nyame bi wo. I believe there is only one God who is a jealous God. I am for being compared. We don't worship God through anything. We worship God directly. Yesum Yankopon. Ote ena kofiado mabisa say nyame ba ne enso no se yesum Yankopon ko a sesi ya Yehuda sisi nyamesom bia ni ho yensum nyame bia ne moye nyamesu bat yensum nyame bia nyamesu no opeso ka ne kire say enipa bia no suban na wu na de ne ma wo nyame nti nyamesu na wo mu me pa chawo wo de ensantie bio ise TSF for kan no omu de omu nchechire Ibla what be akenkai na yen tire why First John chapter 4 verse 20 what is it na so obi ka say obi wan ya ye betirem say obi akristo ye kristo ni wo ye nyamsum ni anampo wo nso bi nyankopon po asem wo ye fa nyamsomfo ho mo na sabi mo se mo kwa asore mo ye kristofo no na ye ni nyamsom o nyamsom no ye ni nyamsom yeze o se ye ni nyamsom ba de ko bo ben mo se kasa no nso na ye ayi kofi adoma busa ne se nyambe ne enso mo se ye sum nyame ba akopɛ yeze o se ye ni nyamsom kesa mo de kesa obi a betra Facebook live on ma de ono ebesi na adwene mo be ko otu bia no wo kakọ na ne wura fi na chike se adona wo do a wo huda ko wonim de wo do ko se wo yi kwan o se wo ye den na wonim de wo ye ne de an se yen kasa ntia Bible but abai wo mu de on hwe nka nyamisu e na mada ne nyamisom no bibi ti se abaye e na wanye no mpaibo wo sa na o mada ne ade o manye ade na maye enti nyamisu so bi susu se o nyamisu e woni mutu aswenkwe na so obi ka say me do nyankopon na otani nia na enti aha na so kire wo say if you do away with mankind there is no God me ba chawo aha no wonka asa on kansa o se
tie quotation now or no cancer if you do away with mankind there is no God. On say or to say Bible ni meaning no. O ma ya de na ma ye. Enti ye nyamisu. So bi susu say o nyamisu e woni mutu asenkwe. Na so obi ka say. Me do Nyankopon. Me do Nyankopon. Na otani nia. Na oyotrofo. Na enti aha be so kire wo say if you do away with mankind there is no God. One can say we mankind through there is no because na Nyankopon ho ansa na obo nipa. Ma common sense kran kire wo say nipa leader ne kire say nipa eya abode e na abode bia no hon so enye obi na boye. Na kire say onya mo abode na obo ade ne de be e wo ho. Enti if you do away with mankind there is no God. No ya wo na wo kan dia so no. But the best wo kire wo ne say wo so do Nyankopon a do wo nua nso adentira Nyankopon no a wo do no ono na bo wo nua no on the bo nua no ka ho no wa hye wo mbra se do yonko se wo ho because Nyankopon na ase Leviticus chapter 19 verse 18 said do yonko se wo ho ti sa so be do Nyankopon no na wo yonko wo no no a na akoy se wo pe Nyankopon asem but de waka kire wo se do yonko se ho de wo no nti wo ta wo nua na aka se wo do Nyankopon a ye ka se wo do a definition of love there ba dia Romans 13 verse 10 say odo ye mburansam so die ti na John 14:15 say sa wo do me a di masade so ti so do Yesu ananyankopon ampa enka de nyankopon asem waka say do yango se wo ho no enka obedi so if you love me keep my commandment me commandment be ne say do yanko ti sa wo ho ti say wa na o yanko sa wo na so wo do me a na ke say wo ye otrofo sa na Bible no pese wo kan but on say opa agenda bi dia de opeso wo yinti no na ke say opeso wo trese the meaning no me say wo ye npredu ye bechew ebe ya amunya Bible na sem ne kan na mon ka aba common sense na mom say mo tache Bible dia honkonkon na eche Bible e ma eche Bible no honkonkon no we muta ma ete Bible na say eche common sense always you get it wrong. Abrabo bi a wo debo wonya do som nkosi say we need nipa ye fine. That means we need Nyankopon. If you do away with mankind, you don't have God. Me can't tell say nipa nka ho a we need nyame. Nti ye kan nyame e ye wo yonko nipa. Me pa cha onye sa de tie. De Nyankopon pese wo ka kire wo nyina ne say ono na abo yonko nipa no aka ho. Enu nti Nyankopon no hye wo say nya wo na wo pese wo bedo. Do wo yonko te say wo ho. Te say wa na yonko te say wo ho a unya mesom na wo som no na gasa wo som Nyankopon wa abra Nyankopon de wo pɛ no wo nye no ɛna Matthew 7:21 aka sɛ nye obi a wo se me sɛ awurade no na bɛkɔ ɔso ahene mu na mum de wo ye agya wo so na pɛde Nyankopon pɛde bi ne sɛ unua no de ɔno ne tie no ɔkɔ ahokyere mu a bua no ohia wo mu a bua no ohunu sɛ ɔwɔ haw mu a di bua no ɛyɛ Nyankopon ɛna asesɛ ɛna wo se wunni sa ade we sei so na mum ba bɛkamfo no sɛ Nyankopon wo ye kese ene wo se wa anya ma wonu aketo ne nti no wo ani mahyade so ntim e kire se me nso wonni me en kire se wa na wudua na na kese Nyankopon eni ho nya sha na o kan ye se wa na wudua Nyankopon eni ho quotation from Genesis to Revelation e wo hefa eye se wo do Nyankopon a do wunua nso akwa de se o mampanyini aba begina ho no aka se e bia o mba beto abai na Akufo-Addo na John Mahama abeka se wodo ebia NDC amanyokuo dia ene edo MP na yedine so nti se woto aba na presidential one no a ya na wato aba no nso ama parliamentary one no ti se wodo presidential dia ene edo ne parliamentary but enkyere se wa no wanto ama parliamentary no a na kyere se presidential no eni ho wanto ama we no a enkyere se presidential no president ni ho na mum se wanto ama parliamentary no a e kire se wonno president no but en kire se obi ni ho unno obi a en kire se woni ho di sa wan no wunua na ge se Nyankopon no eni ho no mo no me pa chaw eye wo na wo de sa interpretation no e hye ho no nya sa na Bible no e ka nti en number me be bisawo me di quotation be bisawo say do you know God question na wo bisa do you know God no me pa chaw do you know God no ewo abrabo kronkron fam no so obi di Yesu di do Nyankopon se ne ho na se odo ne nua me pa chaw onim awurade osum Nyankopon na brabo eye kronkron a e kire se onim awurade
chese onima urade chese na bra boy kronkron no do Nyankopon hyede no onima urade ti say the question said do you know God no me pato do you we bra kronkron na odi Nyankopon hyede so no onima urade efiri say de wo hu awurade Nyankopon onim ne de na ne de enso enim no wo be kan second Timothy chapter 2 verse 19 o si Nyankopon nyina so timo pintin ekura enso ani Nyankopon nim wona wo ye ne de nti Nyankopon nim sa asemasi na abra bakonkunti wo ye ne de sa na won so wo betuma hwe abra bo ho aka say we Nyankopon de na eye based on wa abra bo the question na wo bisa no asa afa wo pese ogina Bible so betu akristofuofo ba Nyankopon na kasaka na asem so chef dada he says CSF mu ni comment bia mekia mon ka say masakra ma adwene be Nyankopon nchen obaje mo tietia se mo kondo se mo da so de Bible ba ye adwuma nso a Yesu emfa ho ne ateni amodi no you are always welcome. If you don't know your neighbor you don't know God, because there is no God in somewhere say who ko ye adwuma den ya de amanya ne bi to asempe see people was it obi ka se me do Nyankopon say obi e ka se me I swear me do Nyankopon me de me kra beto wa ma Nyankopon ana ade biara na sebo e de ama Nyankopon obi ka se me do Nyankopon e ba cho sa obi ka se me do Nyankopon no on say ono kan say I swear on say ya na ta ka se me do Nyame sa obi ka se o do Nyankopon na enye I swear no kan but obi ka se I love God nti eye love enye swear nti for your information no enye ntam kan wo kan ne pa cho enye ntam ka fam and hono wo get ade ne wrong to asempe see people was it obi ka se me do Nyankopon say obi e ka se me I swear on say eni pata ka se o mi do Nyame aha mi do sa mi do Nyame ke se wo de kan tam ti na agone ye ne say 1 John 4 verse 20 ne kan say so obi ka se me do Nyankopon na ge se eye ntam no ka da bi obeso wo kire se obi ka se ope Nyankopon asem but Nyankopon eba ana Nyankopon nipa obono de ompe na asem a na oyo wotrofo akwa ese wodo asemesi na nso wota ne ba ntini ese wodo obi a wodo na ye mo anyina nipa kora kasa asem saa bi na Yesu paso Nyankopon paso ka se sa wodo onu Nyankopon no na bode enso e ka ho so wodo ye de be e kire no ti sa wodo me adom bi a me boy enso eye tietia ene se wode kwa no ho saa no me do Nyankopon me de me kra beto wa ma Nyankopon ana ade biara na sebo e de ama Nyankopon obi ka se me do Nyankopon na otani nia na oyotrofo nti excuse my language akristofo nyina ya atrofo me pa cho akristofo nyina ya atrofo no adanse ebe na awo se akristofo nyina ta omo nua the biggest question no ada o ka se wo se obi ka so do Nyankopon no otani nua oyotrofo e na wo se eno kire se akristofo nyina ya atrofo the biggest question is say sa clause na odete wono no e na wo sa wo de tag answer no aka de o kan no o se obi ka se odo Nyankopon na otani nua oyotrofo na sa me ka se me do Nyankopon na me do me nua nso am oyotrofo ana nti da na wo sa ka se we kire se akristofo nyina ya atrofo be pa cho wo de yentu aso na nipa no yo trofo to asankwe na de ondo ni a ohunu no wonu na wudi wani hunu no to aso people akem na kinka ni na de ondo ni a ohunu no wo ndo wonu woni ni to nsadidi woni ni ti asori dem woni ni ti fie oye wonu osoja wosobi okonsu a wonumbi na sabi woni ni ko toilet ba akoso wonu wudi wani hunu na won ndo no a epede no betumi ado Nyankopon a ohunu Nyankopon why na hunu Nyankopon da enti ye ka obi a ye hu na ye fere Nyankopon ye hwan ya eye nipa da bi nyesa no woka o se ye nyina gitum say according to Bible ana say de ye nyina gitum no Nyankopon ye mfa ye ni hu no sa asema ya wokan no or refer to visible and invisible tie ni ye Nyankopon boss wo ba asase o ye invisible wo be kan 1 Timothy chapter 6 verse 16 Bible say Nyankopon kwa na wote ehan ne animunyama obi anya ho kwan mu na sa otumfo ya we no onipa bi ehun ne da na obi ntumi hu no e kyesa wo ye invisible ana nipa nso ye visible sa de John 4:24 ka say Nyankopon ye honhom na kyesa wo ye honhom ne kyerese ye mfa ne ye de be ehun no ana ono paso wo kyerese se Nyankopon na wonfo woni hu no physically no wo mpenasem wo so penasem na wonu ya wo de woni hu no wo mpenasem a wo ye otrofo en kyerese obaso wo kyerese nyame na ye wonu na de woni hu no da bi o se Nyankopon no mfo ni hu no e kyerese
open the oben was as is who always akoba e unuano it was it do ono nyankopon no first odona e ho no no odona ho no nya say do unuan na ye first nti on say on person mu konkudu ma odona koye ba ko pese odo oyonko say wo ho a eno an je say oyonko na na ye nyame no ada bi ye ma bible nkasa na nyam na mbekere bible mu because common sense na limited so long as a bible is concerned no mutin fa common sense ema bible mu tabi nti always no be getting him wrong yanko Matthew 22 ne enkyere wo mo se odo na nyankopɔ kan wasa be 2 edin kan eye god yawe no ansa na 2 oyonko nipa ti men ka say odo na wo ma yanko nipa no nko ano no nko ana nyankopɔ ehwe free ye ho no dabi eye 2 because to Matthew 22 verse number 41 na Pharisee ni bi ehia no Yesu bisa no say Moju ni Kristo no okay yen fan kuri Matthew 22 verse 34 na Pharisee fo no te say watua sedikufo no no okosia afa ako na hu ba ako a woye mra nimni ebisa no de so no hwe say kyerɛkyerɛfo emmanum kɛse ne de wo hen ene wo se no say do awurade wo nyankopɔn wakoma nyinaa mu ene wo kra nyinaa mu ene wo adwene nyinaa mu na ye ni mra no mu kɛse ne de di nkan ti kɛse pa ne de di nkan e wo mu ne say do awurade wo nyankopɔn ene number 1 okay yama number 2 verse 39 na de etato mienu te se eno do yonko ese wo ho na emra ensem mienu yi so na emra ne adifo no nyina asen wo se emra nsem se mienu yi so ba wo so ye ne ba ko pese wo do unua no a unua na nyamene no an da bi eye do yon do awurade wo nyankopɔn number 1 ana ye do yonko te se wo ho yes nti e kire se so bi sa nyankopɔn ya wanachi ekoso mbos mekete wo no awurade so bi sum nyankopɔn no ya de opakese wo no awurade because oni na hyede so John 14 physics how do me di masade so endi sa obedo nyankopɔn di nyankopɔn ahyede so no ye de kire se na kese wo de be ye do no 1 John 5 verse 3 ka say ye di na hyede so a na de kire se ye nimu no endi sa wo di nyankopɔn ahyede so a na kire se wo di nimu no me pa chaw onim se obi betimi ayi ni hu afri bone ho ba na enyi na opa ahye de ntira asamka obu ono mu a ose omo odwaman adentira ompese obanyem na kyerese senka nyi nsen ni ntia enka nyankopon enka obebo odwaman no obu ose o obese okosu kakra enti obi a wo reasona ebi a ema ne nkwankwaye bone but nyank e wose ye gidifo ne reason ye nkwankwaye bone ye because nyankopon aka kire yen se memma ye nye saa bone no adentira se wodome a di masade so asam no ne tenten ne tietie nyina no ya ayi Yehuda di twa ne ho a ade ekwan ne ye ba ko pa John 14 verse 6 ya show me zi ase ono ne kwan no John 10 verse 1 was on the ye gate ade wura nwanbuo ne mu no se wa amfa ne so na ofofa ba bia oye okromfo ana mosema reject ekwan we na mbehura fo ba bi timbeti nchina mese common sense oba apu ye say onsala na meka se be kakra ombesiam mbepa be mbesiam ombesi dan nyina kwesiam nyina ode obekasa mekan uba se ombesi places ya ombesiam ombetire book nyina be kakra be ombeda tire book yes fo no ede ebe print na wo mode be gina so atitie ombesiria agentoboa ombesia adwendwere wo ho ebia nso ka asa we se de omune akonfo nyina be baako omune akonfo nti se wo yakonfo na wo ba se CSF ni hia mo a na sa akonfo no waboa no me pato e ba sa pato enye wo soma na mote no afa de de wo mu ni se de ade baako a wo ma ha ase e kanie wono ono wo twa ntro no wo se wo hia support me pa chaw mamusa CSF wo me se wo CSF ni a mo amu slogan na me yisu ama wo mo se adwen na anya adwuma body no ebre ba ye de ye ba urade ntan a de enim ne se adwen nko antimi mwa wo na de enim se Psalm 127 se nyankopon si dan no a odentifo ye kwa nyankopon anwen kuro no a owenfo sire ho pekwa ti se o twegu kan Accra State by planner
me pacho obi wo plan chen but o hye mo kire obi wo plan e chen ba sa me no ka say oda kolebu ana Konfarajo hospital ne plan ni nyina kan tirim academ obi wo plan ni good ideas oda kwose form o wo plan na woni plan enche onabo ban redu se wo pacha wonim economy ngoma economic wonim economic ho adwuma wonim nchan ye former vice president ya wonya ne ba bi kro de owu na nsan ye owura fini dimpo omampenda da Mahama ne vice no amisata se wonim ngoma wonim nkontabuo ene economy ho adwuma wonim nchan no but ene wo de shefom enti se okasa Accra stay by planner se nyankopon ma okwan na se ekwan no bie na ade chi na wote nkwamu a wo ahode na wo de plan ya adwuma se wo na wo plan aka otirim ekwohya asase ase nti yen no ye gidi a ye wo nyankopon mu ne se ye bibia yiso na ma ye ho kwan ansa nti na onua amisa ne mo se debate no na onua bi ka Desmond ebe kan se nyankopon dawroma otimi kan Greek na be mo she da bi nyankopon dawroma ne mo no ne kosua ye se gidi ni ka se nyankopon dawroma otimi kan Greek a me pa cha wo hwe enye obi ampo no otimi sua ade etimi ehu no obi akọ school sa wa bon wa ma na wodi fitting shop kire se enye hone ne field ana one so betima nya nkwa akosua ade no me pa cha adom James chapter 4 verse 13 go in kire yen se ade bi ebeye biara no yenhunu se day no nye de ye edi so ka se nyankopon adom otimi kan Greek ya kire se nyankopon ama ne nkwa ho me se nyankopon ama no opportunity se mpo se Greek na obesua no se obetima sua atua me fan se 100 Ghana mpa enye obia na nya 100 Ghana de kosua sa ade no ti se utimi nya sa 100 Ghana de kosua yempo no adom nti obi ka se nyankopon adom na ama na tuma asua Greek no a nyankopon makwan ama wa nya nkwa anka untimi ankosua wa mie kwan mo ntimi anya bibia ankotua school fees na anka untimi nkwankosua de wusua no ti wo ka se nyankopon adom watimi asua Greek a che se aponya nyankopon die ma no na ma ni timi sua de wusua ya no ba o ka sa common sense ra wo se ukosua na hunu nya me pa cha onye obia na o etimi sika akọ school enye obia na etimi akosua de mpa hunu because agenya pon editu ni patri mo no me pa cha obetime from bi some question say adentina quotation bebrebe chimika otrim ba men so mesia quotation de but ya na enkamitrim wunya ka sa awia me answer ma one say enyankopon adom achede enyankopon adom sade wasua mpo e wo nyame asem ubetime aka no me pa cha enye obia nipa pi kan Bible but ontumi fa quotation into ni trim na so ekoye other newspapers and politics ana say bia honam nyama bia hunya bia de a ene ebusa na wokai we kire se enam se Bible nyankopon asem nti no tamfo mpese obeka atu utirim adentira e wo se eka utirim na ade abobra e wo se eka utirim watim de adanse nti na wo se always ye bom pa ye stre nyankopon ahomode ne bambo bi se se betumi aka nyame asem no amana ka etirim a enye yankasa ja hoode ne be pa cho we dey ask obetuyefo onfa we nka ho na nyine fancy o pretend o yua na we destroy no eye nipa nti do wonua nti ye be kotu quotation bi a kire wo se sabi embra na wi ye ne ye se wo be do wonua me ya wo tie mi wo ye kristoni se si a 21st century we na woni obi aka me nka kire mo se wo ni nyankopon you don't know God masa ye ntwe suban ya kristofo de na di wo Ghana ha mesire okwu aso dem a bench ba ko di ote ya nye den enkasa eno ya aso dem be ya na se obi ni obi ti aso dem no mu nkasa me pache o Bible na di nka kadada se Matthew 7:21 se enye obi a wose me se awurade no na obekọ so ahenim ti nye obi a ote aso dem bia ena oye papa Jude 1:3-4 si ebinom awie yo ho abede abehim obi ode Yesu din ato no so ba na abra bon fata ti se de obi se woye common sense ni so udi agro obi wia obi ye common sense ni oso betima follow common sense for ba o follow common sense no
Ebia no obi akro no agribi woni tirim ntim e ba sante ye gina ka say common sense for ya akromfo a ya ye fe ya na da bi ti wontimi nyina obi a no kwa asori attitude emfa nka say enu nti no wo re ka sha tia asori fo na nyamesom da bi e ba sa na hanom so no common sense no wo ya short wo ha kakra nti wonim nyame ti de wote aso da mu a na brabo entre no onim nyame sabe wo ka no na so enchese nyame bi ni ho nyankopon ho but onu na onu nim ti sade nyankopon so enim no adentra Matthew 7:22-23 ne say obeka kire adifo bi atemu dam say ombeka say o Awurade yamfa wodi anhyenkom wo so beka kire mo say mu firi mesonko mu amoye de entene yakokan Luke version no a obeka say minnim de mu firi sade se wonim Awurade a Awurade so nim se wonim no a ono so nim se wonim no a ono so nim based on wabrabo enti eyenyuma kronkron ho asem na wo ka no de se wo trase na wo de wadwene se wo de baeto nema ho a me pa chaw wa na ma ho problem enam se last Tuesday no nso omoye ba ko bi na Tuesday na nyumbre na kama be kire mu Wednesday no ena ensu no etoye o throw challenge bi ba de yentie nwi ye tie a na mama no reply Samson Nyankopon Old Testament yanka bonsam jasem bonsam ja bia ni Old Testament wa obenya quotation baako a ewo Old Testament say we ye bone a me do betu jam na mahyew forever no Bible no ye use biem e ba chaw u throw challenge ahu throw challenge a wonim de wo ka munyina mo nsantie challenge na wo throw ye no bone a me do betu jam a ewo Old Testament say we ye bone a me do betu jam na mahyew forever no Bible no ye use biem ebi ni Old Testament wa obenya quotation baako a ewo Old Testament say we ye bone a me do betu jam na mahyew forever no Bible no ye use biem ebi ni Old Testament ebi ani Old Testament wa obenya quotation baako a ewo Old Testament say we ye bone a me do betu jam na mahyew forever no Bible no ye use biem ebi ni Old Testament me pa chaw o se me wane baako a se obonefo ye di jabe hye no ebi ni Old Testament na new pe na wo na nya baako wo Old Testament a on tache Bible ni bim me pa chaw me mane tre me mane baako pe me mane maako tre nti Bible no fu na ekro no na me pa chaw ye yisi Bible ni bim no kra sa argument we kwa na a baseless argument me pa chaw ben mo say any CSF any Yehuda me pa chaw Bible mu yisi de debe obi ono ji Yesu di Bible do be ka se me yisi bim wo no Bible da yisi da nti what is the basis of this argument say me yisi Bible bim na wo Bible yisi anya mo na mo se ba neka se indirectly Bible no mu yisi e wo secretly by ni penis no mu yisi emu nsem no ti no wo ka ne se mutimi mam quotation Old Testament say Nyankopon di jabese abonefo a eni onyusu Bible ni bi ye ka se wo yusu a kire se neka se on fa Bible na se Bible no mfa nya adwuma mfa mobra ana on kenka Bible ni bi Bible na won kenka no kenka Bible na de na nya firim me pa cho o se ye man ba ko pa o de ye man benefit of the doubt nti ye be man no bonsam ja bia ni Old Testament wa obenya quotation baako a ewo Old Testament say we ye bone a me do betu jam na mahyew forever no Bible no ye use biem ebi ni Old Testament nti o se ba ko pe me pa cho ye be ko tu se we ye bone e do betu jam ebi ni Old Testament na ye New Testament na e kan sa asem no say obonefo be ko jam me pa cho we enipa nyankoda asa o mi ko tu miensa wusu hia ba ko pe for benefit of the doubt until me ko to 3 I can give you more than that ubisa 1 me mount 3 e kire say Old Testament abonefo ebekogem empo odi agro mema no 5 ba de me man 3
Edin kan ɔse bi ni Old Testament yɛn hwɛ ade ɛwɔ ha utro challenge te sɛ de Bible na sɛ wasu Bible hefa no aka eduro na wo kan no Awurade mu nti ase bɛn na ɛma wotimi keka yɛ nti wo quotation sɛ de me pa chaw Psalm 33 Psalm 37 tieniye Psalm 37 verse number 30 tieniye Psalm 37 verse number 38 we eye abon me ko to akere ne say ye de asase bi be asase be atenefo bo no Old Testament me wian ma ko to ba bi akere say abonefo ye be hye wo no Psalm 37 verse 38 na emratofo de wo be say wo nyina preko tieniye wo se mratofo de ye be say wo nyina preko ka say wo say wo nyina preko ka say once atemu damu na Bible na kire say ye de abonefo batu gem e be say wo nyina preko in the Psalm 37 verse 38 say na mratofo de wo be say wo nyina preko na abone asefo ase de wo be hye okay afeyamo na Isaiah o pa ba bia wo say ye di eja e be hye abonefo me pa chawo Isaiah chapter 66 verse 15 na ma jump quote verse 24 me pa chawo o si yenya ba akopɛ me se me ma no 3 number 1 ni Isaiah chapter 66 yen twere nto ho Isaiah 66 verse number 15 na hwɛ Awurade di woja eneti ase na ma ede se ehum beba ede abufuhie abetua na bufuo so ka na wodi jaframa aye nate atea me pa ocha tieniye Isaiah 66 verse 15 say Nyankopɔn na bufuhie ebetua na bufuo so ka na odi jaframa aye nate atea me pa ocha wo ka Deuteronomy 8 verse 5 wo se de onipa tea ne ba no saa na Nyankopɔn so etea ye but aha no gitum say onipa etea ne ba wo de aba aha so Nyankopɔn say Isaiah 66 verse 24 no wo se wo de woja ne be dey ebetea nipa me da ase we ye baako Isaiah 66 verse 24 wo se na obefura di akɔhwe enipa a wato memra no afunu a wo mumua enwuda na wo mu janso enum da wote ye Isaiah 66 verse 24 de ebe ya obehunu se eye atemu daja na woka ho asem no Isaiah 66 verse 22 na sade osofo ne asasofo a mmeyo no begina manum no sa osofo na asasofo we no na wo adisem eye adisem 21 verse 1 no na mehunu osofoforo ene asase foforo me pa chaw edi ha Isaiah chapter 66 verse 24 na obefri adi akohwe enipa a wato memra no afunu a wo mumua enwuda na wo mu janso enum da na wo honam bepro e wo honam nyina me pa chaw we Isaiah 66 verse 15 o se wo Nyankopɔn digya ene betia nipa atemudam eye baako Isaiah 66 verse 24 Nyankopɔn se wo digya ebesi abonefo a wato ne mra no forever me pa chaw ahekura na Isaiah 66 verse 15 verse 24 nya mechanic na bom say quotation baako pe mechanic na bom aye ne baako Psalm 50 verse 1 Psalm 50 verse 1 ubetro challenge na ubetro challenge we say Psalm 50 verse 1 mi wie no masa kwa Isaiah bio Psalm 50 verse 1 Ose Onyankopɔn twedi ampon Awurade de kasa ofre asase firi owia apuoye adikosi na toye Zion ahofa awie paye no mu ene Nyankopɔn firi hyen verse 3 Ye Nyankopɔn baba na onye kom ojadi nanim a ehye ade na ehum atuhu atwa ne ho ahia na wafra osorofo abase obebu ne man atan tieniye enti obebu ne man atan Psalm 50 verse 3 say ye Nyankopɔn baba na onye kom adentra nipa dibone and was ojadi nanim a ehye ade ubusa question say quotation be no Old Testament say ko tu baako na ya ko tu no
on touch Bible beam. The part of Mark 2, Isaiah 66, verse 15, 66, Isaiah verse number 24, Psalm 50, verse 3, Isaiah 1, verse 28, Isaiah chapter 1, verse number 28, and also the Old Testament. Who throw challenger? Not who they are walking. Make some kind now tell the no. The part of quotation number go to know, meaning the own money na. Until you tell you 10 beer, who try you 10 in Predu, Metro. Who 10 Ubetanum Pro Metro will be and push you to such a language. And you will be on the pussy. Because money with your Isaiah 1 verse 28. Tihaye, media free Isaiah chapter 1 verse 27. Tihaye pa. Or say, no what the attempt will better Zion. Or say what the attempt will better Zion. Say judgment. What the attempt will better Zion. Now what the training aji ne ma was saneba. Like I said, one my best having now upon channel. Atemu dan ye better woman. Verse 28. Isaiah 1 verse 28. Now bedroom brato for any ne boy for precon. Now one now oja onyango pono ebesi. Thierry Isaiah 128 was a bedroom brato for precon. Now one now would jenyango pombrano umbede womobeshi. One more mutango pombrano ebesi. Where's the Old Testament? A part of Mama Bessetere. Still coming young ye. Mess had the backward pew so. Next time we throw challenger. And my mean, Musa can buy all the Bible Casabio. What I say? Because what true talent, yet the amount a Old Testament or true one or Casabia. Must I betray you 10? Malaki, Yanko. Ah. The part of Malachi. Chapter 4, verse 1. Where's the Old Testament? The last book of the Old Testament, Malachi, and Malachi. Chapter 4, verse 1. Obienti, me pacho. What the common sense family, where we hear on Kronti and what you say. What the common sense you pa, I was so see the work and I say. Tihaye, Malachi chapter 4. Tina Marco quotations are a far at the Mudaho. Malachi 4, verse 1. Nashe. Edano ereba ebehye sefuno no me patoti heye edano oba ebehye sefuno no na kese yeja na se yensu ebehye sefuno no okay ehenfo na ebehye won ye bia na yebrudo ana se edentu de entie Bible Malachi 4 verse 1 na hwe edano ereba ebehye sefuno no na ahantanfo nyina ene wo bia wodi asembone beye enchenchema eda eba no ebehye won me pachaw osi omumudi bone nyina on se edija legu funu anu osi wo mu a sade ya na wo funu ana eja no ehye no saa na wo mu mbe ye bone na temudamu no wo mu nso bet se nchenchem ma ya na egu funu ma edi oja ehye no me pachaw saa na tie na asafo ade na wo se na enya wo mu ehini ana duban kase ebese wo mu ni honam ni nyina no a enya paaje ba bi mpa anhye verse 2 na mo amusro midin no tene awia bepie amamo ayasa ewo ne ntaban ase na mbefiri adi ahuru se anantweburuwa na a wodidi ado na mbetieti abonefo so na obeye enso wo monan ase eda meyo no so eruade na ose nyankopon se abra wo hye abonefo no atwenefo nso ni bedey ebeje ya ombedi ahurusie we eya atemuda me paataw yensantie ne challenge ni biem Nimu ya senti omunim de omoye bonsam jabia ni Old Testament wa obenya quotation baako a ewo Old Testament say we ya bone a me do betu jam na mahyew forever no Bible no ye yusu biem me pato challenge ni nie mako 2 verse 3 nanka ye 4 kra but mafa Isaiah 66 verse 15 Isaiah 66 verse 24 a different quotation there ba makani nyina bo man ne baako Malachi chapter 4 verse 1. Inti me fanse mama ne miyenu. Isaiah chapter 1 verse 27-28. Makani nyina bo maye ne baako mama ne miensa. Psalm 50 verse 3. Mama ne 4. Mama ne 4. Wo pe baako mama wo 4. Afei mama nhwesa obekuta Bible biem ana. Obenyansafo. Jebu ni be.
yenka na sem medin di Obedi Amankwa manosi me numbers ni 5 of fire past 17 in there ye beto aso 5 of fire be jaya agisi ehunu say betina o musi apeso a o magya Yesu Nyankopon bo so ba asase o magya Bible ato ho kukuru jaya kika ka so be dey e be jaya na whenever o betake Bible Yashua Messiah na Yesu ni Nyankopon bo so ba asase ne de me pa achew bema o answer Galatians 2 verse 4 go yin say ye wa atrofo bi ho no mo a won pese o musi say Nyankopon asempa no ba sankrofon de Yamra ye ho ase ama won don hore ba ko pempo not even an hour ye numbers ni omu ye we mpo o so omu hia support ye number ni 0247 947812 0247 947812 awa sembisa bi o pese o so yasene e woduma die so se de be always ye betumi aba always anase emo bi a wo bia nso a betimi the number no so aba ono ye common sense ni mpo no a ono ye common sense ni no na eboni na ono odi na wo to mfuturo no wo de tie o still or per support we de mutie de tie de Yehuda kan ti ya kan na kura no wo a wo de utwa ntrompo so per support e de atwa ntro nya na aka asem money box no obi anfa ni kan money box mu CSF obi anfa ni kan money box mu no afa do hia mo office CSF won chen wo de tie do kan Common sense family, this is the time we have to stand and stand campaign. Na yen stand, yen dina printing, na yen pia, yen fa yen sam yen yen sadu, en pia movement no, na movement na call the highest level. Na ko nanim, yen fa hu di obi beka, yen fa hu di obi beka, dia yen yehu, sabi yen fa ya no tonto so fa ya tachere ma fa biem da. Uche da meka no, yen moa, yen ko yanim, yen support Koye ye befa so asabi ye ma no mo won kurasifo o mo won kurasi any ye papa no o so benya access to the message because e ba na Facebook na wa ba so wo access wo bundle sabi ye ma no mo won kurasi e wo mo na so fo no bu o mo je se no kwan so e de eto wa won ho je sere mo a bia obetimi aye bia na wa ye we are not taking any money in the name of any god we are taking money in the name of common sense family to enlighten ourselves and to enlighten Africa, enlighten black people. Oh, and running controlling futuro ya woto crown, we school here support. I had the enlighten Crawford. The pato Mukan 1,000, you pay 1,000, you pay him 1,000. If it's a contempo, it means stand on the correct. Said you assume it means stand a high. The baby assume will be other what to like to honor that portion of the idea. Baby light never to be other. The pato is soon ebejane. Baby light never to is soon better bay, ebejane. Tina Bible say a highness na isum, but isum any so. Baby, I see as a for back of the biara. So long as I won't qua a one when you upon Bessie at dinner. Na ye bet to me, Abba, Yanko Pong, do my dear so near now point money dear. Can be asked because a you man, not in futuro. Ya or motono. The donano, Etman will say, or more atropho. My partner number then Yanko Pons was it. Say, fire or fire non sono. Ye hunu impacta a meki, a dancia eba. One of my would tell me we are not quite confused. But I'll be taken for 5 months as uncle for a common way. Tina for my house, U10. I feel the own baby home humadi. I feel the moon did this to me, baby. Omuta U10. The pato, no crania bacope, John 14, verse 1, verse 6. Yes, one little quine, no cranium qua. 2 quarter years were no quino. O quarter years were no crano, and now quarter years were qua. 1 in all. Into genity, 19 assembly. Na hu nati ajanidi na asempan enwe penyen fama na okra enyankwa jahunta hunta nyanya ohwanu hwanu nyankopon ya wenhira embra yen so mfa ndoba mezi ane so na de ne ye de abrawi ye de nyankopon so ma ya hwode ne nkwa wade ya adom a ena nwumre so mu ye bia wade ya adom akwasiada awia 48 Ghana time fire part 18 ye de beba ababe ansa wo mu agise omoye a onse ben mo se koye ne wa anya fa Bible side me mfa me ho na mo de to fa Bible sign de dia enya common sense na ebe ma akwa mo be che Bible ma kire na mo pon konkon no e ma ye ha wa te Bible na se e mo na mo pon krofo enya mu nti ase na mo pon ya wa nhira e ma yina ye so ansa na yina e be free so no o share video no a ho fro pin so e betumi
ensa betumi aka bi na omo nso atumi atie bi na emfutuo no a omo eto no awofo pin so atumi enya mu entiase me pa chaw number na odi atudwa no baby boy pa chaw different line number na 0247 947812 0247 947812 0247 947812 sa enne number no 0247 947812 na go pon shira emra nyina yeso nana dom ne han ne yentena etumenti amen yen share video no na hofo so entumi enka bi bye bye.